Good morning, Africa, on Eyeafrica TV, from wherever you might be watching us from. This is your favorite, most interesting and educative edition of the Good Morning Africa program, coming your way from Mondays to Fridays from the hours of 9 a.m. to 10 a.m. From wherever you're watching us from, we are saying good morning and a warm welcome to yet another Good Morning Africa program. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax si ànd bi si safo bi ak si koluti bi saa su ne rek fu waay munti nekk rek xam ngeen ne Good Morning Africa programme bi moom plateau bi ñoo ko bokka ndaxte dañ dee wax ñu bàyyi leen yéen tamit ngeen wax si plus ñu andi leen gës yoo xam ne dañ am solo am maanaa waxtaane xew-xewi réew mi xew-xewi jamono mu nekk lu am solo tey na delluwaat nañ fii si Good Morning Africa programme bi fasa ne andi leen xibaar yu am solo xibaar yu wérte wóor comme suma xarit suma naataanga lu ko dee waxee rek Modou Mohamed Niang Good Morning Africa programme ak Eyeafrica TV programme bu ñu andi rek daf dee nekk xibaar bu wérte wóor waaye balaa ñu start programme bi rek ñu ngi maa ngi jaale ak Eyeafrica TV ñu ngi jaale moo nekk suñ naataango Panderi Mbay kooku moo faatu woon démba si guddi si United States of America ñu ngi ko jaale ak famille am yëpp ak xaritam ak ñum dëkkal yëpp xibaar bi moom xam naa ne moom neexut tey journalism fraternity bi yëpp ñu yëpp dañ ko fiil ndaxte suñ naataango la nit ku baax la woon te dafa def lu bari si liggéey bi mbaalum wàllum taskati xibaar ñu ngi ko jaale ñu ngi ñaan si yàlla suuf sedd si kawam yàlla jégal ay bàkkaaram tey nag maa ngi fi ànd balaa ñu start programme bi rek maa ngi fi ànd ak suma naataango xam naa ne plateau bi géej na noo nekk di seen plateau moo nekk Modou Mohamed Niang ma bàyyi ko rek mu nuyuwante ak nit ñi balaa ñu start Modou Mohamed Niang naka suba si nay naa la jullee namoon naa la tam namoon waa Eyeafrica TV xam nga rek ñu ngi woon si bagage si biti waaw ñi ñuy seetaan Eyeafrica TV liggéey bu am solo waaw gis nga mooy télé buy jàmm seen soxla ngir daf seen baax ñu ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne ñëwati nañ ci Good Morning Africa ànd si nag tey ak ajaratu Julde Njaay soirée leen dégg nga ponk yim leen tënkal comme ni mu ko waxee rek comme suñu naataanga boobu tam nga xam ne génn na àdduna di Panderi nga xam ne kenn du ko laajte si Gambia media bi waaye mu ngi toogoon fële si Amérique ko ñaanal rek yàlla fu mu dem gënal ko fu mu Julde àdduna moom nii la rek indi time rek bu sa time jotee si lu mu mënta fekk da nga ko fanaan ñu ko daal di uyu borom bi wooteem du feel te ñun ñëpp loolu la ñoo xaar moom dem na yal nañ ko yeexee fekki wante yal na kanamam leer gannaawam leer barke si amiin yaa rabbi loolu rek léegi ñaan bi rek la soxla ndaxte moom dem na ñu yëpp lii la ñoo xaar bés bi rek la ñun ñëpp di xaar moo taxit daal ñu ko ñaanal ko rek fu mu jógee fu moo dem mu gënal ko fu mu jógee si ponki xibaar yi tey ñu ngi leen a amal fii National Human Rights Commission ñoom daal ñu ngi wax nguur bi state bi ñu respect order yi moo nekk luwaa yi biir réew mi code bi su waxee ne lii la nañ ko respect waaye buñ jéem a weddi code bi lu wax am nañ fi tamit président Adama Barrow moom mu ngi wax ne na Gambien ñi decide nañ ba pare luñ decide nag xamuñ ko xamaaguñ ko nag lan la because xam naa crowd bi nit ñi bari woon nañ torop xam naa loolu moo tax mu ne Gambien si fu mu nekk nii decide nañ si ponki bopp xibaar yi tamit fii comme nu ma leen ko waxee si starting bi rek Panderi Mbay moo nekk journaliste bu am solo boo xam ne play na a big role in the journalism fraternity kooku dafa pass away dinañ leen invite fii de Gambia Press Union président bi ñu waxtaanee ak moom si loolu lii ak yeneen xibaar dinañ leen ko andil fii si Good Morning Africa programme so bu leen dem fen ndaxte comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek dañ leen dee andil xibaar yu wér te wóor yu faram-fàcceer leen ko ba mu set wecc duñ leen dee bàyyi ngeen naa laajte dara wala dara mu nekk loo xam ne daal dina nekk dara loo xam ne daal dina leen kumpa o dina nekk sikki saka si yéen su boobaa rek ñu woy ñu wasi loolu because the National Human Rights Commission has ordered the state to respect court orders and decisions as required by the laws of the Gambia. The statement came after the police arrested and charged the staff of Global Home, Nene Freda Gomez and Lamin C, for obstructing a police officer trespassing, among other charges. We have more details of that in this report. Nena Frida Gomez is currently in a tussle with the Gambia Police Force over property that was occupied by the anti-crime unit of the Gambia Police Force.
Nene Frida and her colleague Lamin C were initially arrested and charged with 2 counts of malicious injury to property and the criminal trespass. These charges, however, never proceeded to the courts. Gomez subsequently filed a case challenging the legality of her arrest. Meanwhile, the court ruled that their arrest and detention were unlawful contrary to the laws of the Gambia. Taking note of the High Court judgments, the National Human Rights Commission urged the state to respect court orders as required by law. Taking note of the High Court judgments in the matter, the government of the Gambia is hereby urged to respect court decisions or orders as required by law. The practice of arbitrary arrest is unacceptable in a democratic society and certainly is a threat to respect for fundamental human rights, particularly the right to personal liberty, as well as the right to property, which are guaranteed by the 1997 Constitution and other international human rights instruments ratified by the Gambia. Disregarding or refusing to enforce court orders and judgments by primary duty bearers, especially law enforcement officers, is not only an affront to the independence of the judiciary, but also a great threat to the rule of law and good governance. The Commission stated that the practice of arbitrary arrest is unacceptable in a democratic society and certainly is a threat to respect for fundamental human rights, particularly the right of personal liberty as well as the right to property, which are guaranteed by the 1997 Constitution. The Commission called on the Inspector General of Police and the Attorney General and the Minister of Justice to respect the rights and freedoms of the duo as stipulated in the laws of the country. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. waaw mu ngi noonu mu nekk lu am solo ndaxte nee Freda Gomez ak Lamin C moom ak plus the police yi anti crime unit seen case bi dafa yàgga torop depuis booba this year gaa ñu ngi dem court di dem ak a ñëw ndaxte court the high court dañu rule ne nee gaa ñoom moom they are the legal owners of the property waaye gis nañ ne tosul baa ngi bëri gaay seen diggante police yi ñu ngi wax ne ñoom la ñu ngi wax ne ñu ne is a government area boobu dafa nekk area boo xam ne nguur bi dañ ko soxla waaye gis nañ ne nee tamit mu ngi make allegations di wax ne waaw nguur bi dañ ko bugg a jox private investor pour mu ñu samp foofu noonu hôtel moo taxit ñu bugg a nangu lopitaan bi seen loxo léegi fu mu nekk ni da court case bi mu ngi dem because Nene dafa file a court case against the police ñu ngi challenge the legality of her arrest because police yi dañ ko arrest twice moom ak Lamin C for obstructing a police officer plus tamit malicious intent lii yëpp dafa nekk loo xam ne daal moo taxit ñu arrest gaay waaye moom dafa charge dafa dem si court bi di challenge the legality of her arrest gis nañ ne National Human Rights Commission ñang baalo ñoom tamit issue nañ statement di wax ñaax moo nekk state bi pour mu respect court orders si xam naa ne suñ ko respect on depuis si njëlbeen bi a court issue bi du àgga fi waaw loolu kay lu am solo la because bunti atteekaay si réew mi foofu la loolu la réew mi teg te government bi nii soo bàyyi xel sax si campagne bu ñu nekk dañ leen damoo free li nga xam ne ni ñuy àtte am nañ ko freedom of justice bi fi ne nga mu ngi si réew mi duñ mën a bàkkoo loolu tam ñu toogaat te gisaat ne am na ñu nga xam ne ñu ngi leen a not am na lu koot dogal ba léegi nguur nangu si yee yàbbi si so loolu because right now ci ñu bëri soo leen laaj si dispute yi danaa wax ne mosuloo gis fenn si Afrique o si Gambia Yahya Jammeh 22 years ñu gis ne government loose na court li nga xam ne mooy court dañ de wane ne kon démocratie ak freedom of justice mu ngi si réew mi den loolu nag nit mënu ko weddi because ay court 1 2 3 court yi nga xam ne wala ñaar yi nga xam ne leer na si askan bi ne am nañu ko seexoon ak nguuri Gambia soo ñu gis ne ñooñu ñoo mujjee wén li nga xam ne mooy nguuri Gambia kon nag suñu déggee bi court dogal ne nañ leen delloo ñi nga xam ne seen moomeef ak seen loo xam ne seen ñoom ñoo ko moom daal dañ ñu gis ne ba léegi yéen yàbb si soo dina xaw a xajamal tam li nga xam ne moom la ñoo bàkkoo mooy ne freedom of justice bi mu ngi fi because government ñu fee loos yes so kon dangaa gis ne loolu dina am dina yaaxa tuuti seen wéy ci nekkee ne loi di code bi jox na ne ñii wala kii moom lii yoon mooy nañu gis ne ñooñu delloo na leen li nga xam ne mooy seen alal police bi itam nga gis ne yóbbu nit ki te jàpp nit ki te waxaloo ko dara loolu luñ ko doon faral di gis mooy 22 years back
bi nga xam ne si TRRC bi dañ ko doon gis boo xam ne dafaa dem 6 years or 3 months or 1 year dara du xew so foogoon ne foofu tam dinañ fa dinañ fa jànge lu nga xam ne yu mel noonu dootuñ ko gis si réew mi ba nga xam ne ni kuñ jàpp war nañ xam lu tax ñu jàpp la moom it war naa xam lu tax ñu jàpp la bu fekkee da nga dem si yoon ku ne dem yoon taxawal la joxe lu nga xam ne mooy dëgg bu ko dañ wax ne si bébi démocratie leen am bébi démocratie nag dañ koy teete waaye duñ ko doxalee ni nga xam ne ni noonu la neexee waaye daal nu mel nii moom gars yi wit nañ nguur bi moo nekk ñaari yoon because bu ñu arresté gars yi nee ne tamit dafa dem si code bi waat pour suu gars yi di wax ni gars yi ne the legality of arrest lu tax ñu arrest ko because property bi ñoom ñoo ko moom high court bi sax ñoom ñoo ko rule so buñ rulee tamit high court bi di same high court tamit dafa rulaat tamit luñ ko def nekkul jaarut yoon so loolu yëpp bu ngi laa wone kon léegi lu des mooy dogal bi tam ñëw nit ki nag su defee nit lu jaarut yoon du koor nangu ne wala yoon nangu ne li ñu ko def jaarut yoon léegi ki nga xam ne ku deful lu jaarut yoon am na lu ko yoon di dal am na lu yoon di tegee si kawam kon mu mel ni daal foog ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy kay àttekaay bu joxee dogal nguur gi respect ko yéey yàbbi si loolu su fekkee daf ne yéen moom li ñu delloo leen su fekkee kuñ tooñ ñi xam ne dañ ko tooñ ki ko tooñ yoon dal si kawam li war si moom ñu def ko so loolu la àtte bi réew mi di xaar ci àtte bi loolu la ñu xaar moo tax ñu ceeñ indi démocratie si réew mi pour ñu gis ne loolu am na ñu ngi ko doon doxal si 1 2 3 case ñoom ñu ngi ko focus seen dën ñu ngi ko ndamoo kon suñu gisee lii tam mun na xajamal démocratie bu nga xam ne mu ngi si biir réew mi waaw am na solo with that ñu move on ñu wax si leneen si président Adama Barrow because moom fu mu nekk nii daal mu ngi wax ne Gambien si decide nañ si lan lañ decide loolu daal xam naa ne moo ko mën a explain bu baax barely 2 weeks to the much anticipated December 4th presidential polls, President Adama Barrow says he thinks Gambians have finally decided. Speaking to a press shortly after arriving from his nationwide campaign, Barrow says if re-elected, he will continue his infrastructural development. We have more of that in this excerpt. I think the Gambian have spoken loud and clear that they want to continue with President Barrow. I think throughout the tour, it was outstanding that people appreciated what we have been doing for the past 4 or 5 years. And I think the Gambian has decided today, finally. But we will still continue on the campaign. We are very aggressive. We want to garner support on every corner. But this is the first leg, and we start the second leg on Tuesday. But I am very proud of Gambians for their support, and they continue to support me. So definitely, I am a very happy man today. Mr. President, what do you offer as opportunity to Gambians, please? I have offered a lot of opportunities to Gambia, but my main focus and direction, everybody knows that, is infrastructural development. Because without infrastructure, you cannot develop your country. If you want to develop the health sector, there must be infrastructure. Energy, there must be infrastructure. Roads, there must be infrastructure. So infrastructural development is everything. I will continue with my infrastructural development for this country, and I think the people have appreciated it. President, just summary. As a president and candidate, Wow, President Adama Barrow mu ngi noonu di reaffirm commitment am bi si infrastructural development moom mu ngi wax mbiri wàllum wérgu yaram wàllum road si bridge si because fu mu dem rek loolu la dee wax man maa nekk boromi bridge maa nekk boromi tali maa samp fi bridge yi maa samp fi tali yi man lopitaan yi ambulance yi loolu rek la dee wax moo taxit fii na mu ne dina continuer lu mu doon def waaye nag pour ñu yaatal wax bi suñ naataango Modou Mohamed Nyang mu ngi woon moom moo nekkaloon ak gars yi throughout Modou Mohamed Nyang too bi moom xam naa ne moom keroog sonn ngeen woon ndaxte nit ñi bari woon nañ tamit depuis time boobu noonu ba around 3 yéen a ngi si président Adama Barrow mu nekk loo xam ne daal am na solo waaye opposition si daal mi ngi wax ne tamit xale yi bari nañ fa de Nyang nu mu fa demee. waaw noonu la ñun de gën a su fekkee ne xëccoo bu nga xam ne nii lu bari moo la koo may. soo gisee lu bari sa xel mun naa daal. waaye am na lu bari loo xam ne nii tam foog ñu seggaat ko soo loolu mu ngi si waaye li si des jarul wax December 4 soriwul. li si des boobu amul solo December 4 soriwul because làmb ji bis bi agsi na
te bis boobu la yëpp du leer bu neexee yàlla 10 ba 4 balaa 6 o'clock dinañ xam Gambien si kan leen taana but right now julle comme nu ma ko doon waxee depuis nomination candidate yi am yëpp muy juróom benn candidate wala juróom-ñaari ku kenn ku si nekk rek dafa mel ni yow win nga ba pare because amul kenn ku nga xam ne nangu na ne luus na soo ku si nekk bu ñëwee rek dina fëgg dinam les Gambien si ñuy decide loolu te julle wax naa la tam Gambien si ñu bëri ñuy fal duñ dee dem campagne duñ dem meeting ñu ngi toog si seen kër taluñ sax yooyu waaye bu bis ba jotee dinañ génn dem woote right now nag ku si ne li nga am rek loolu ngay fëggee si dina la win nga kenn ku si nekk na am na si tam right président Barrow mu ne Gambien yi decide nañ de xam ne foog naa mbaa du crowd bi moo tax mu ne Gambien si decide am na ak sañ-sañ pour mu wax loolu wax dëgg yàlla début fay jógee na man sa konko boori tout jógee na man sa konko boori tout ñëw kàllaaji LRR governor handing over ko te si West Coast governor Mr Sané den ñu ñëw ba Kulora ñu break fa def añ 5 o'clock ñu génn Kulora den àgg State House to tiri so loolu yëpp because la nit ñu bari si kaw yoon bi moo taxoon ba dem bi yomb doon ndànk-ndànk leen doon demee ba sax already ku ko gis sax moom si boppam di nga xam ne mujjee gi sonn na wat nag loolu loo sonn foog nga téye sa bopp because doo jaral nit ñi bàyyi seen everything ñëw yow nga sonn ñeme ñu doo wàcc si biir moto because loolu amul sa sañ-sañ but maintain na ko si kaw ba nga gis ne àgg nañ fi nga xam ne mooy biri State House te loolu yëpp nit ñi ñoo bari woon but ndiiraan ñoo ñëwoon mbooloo bi bari na amoon nañ ndiiraan ba nga xam ne ni sax bi ñu jëlee Banjul highway bi si leen gën a mun a am space sax pour daw nit ñi door a wuñeeku but it's not suñ ko doon doxalee noonu sax mun nañ wax ne nit ñi dinañ doon topp kii di président bi ndaw ñi ba nga xam ne fii mooy State House bu ko loolu lañ jëlee sa highway bi dina firi tuuti so bi ñu gisee ne nag convoy yu raw na leen ñu bëri si leen wuñeeku te loolu sax arrangé na leen because wuñeeku bi dina doon nekk problème waaye sooy dem doo ko yëg because yaa ngay demee sa bëgg-bëgg ak support waaye wuñeeku bi dafa métti so loolu mooy lu nga xam ne xewoon na moom su ko neexee nag xelam mun na dal bu ko neexee mun na wax ne Gambien si decide neen waaye nag élection bi amagul December 4 la so foofu dinañ xam lan la Gambien si bëgg si foofu la moo gën a leer right now nag ku si ne boo gisee lu ànd ak yow bu la neexee nga fëgg si dënn bu la neexee nga am yaakaar bu wér ne man dinaa win élection bi ba December 4 si boori 7 incha allah Gambien si dinañ xam kal nañ indiwaat pour 5 years bii ñëw mu jiite réew mi teg réew mi si yoon indi si développement right now moom moo ñëpp seegun si candidat yi nga am mbëri nga xam ne moom lu mu am mu ne dal na xelam gis na ne Gambien si decide neen te xëy na den decide pour bàyyi ko fa mu continuer another 5 years wax na ne tam ne dina la yow sa beneen 5 years nit ñi ñoo la fay teg forcément comme 5 years nit ñaa la fay teg but beneen bi président nguur moo faa teg boppam waaw di réussir waaye mu ne sa liggéey mooy war a tax nit ñi tegaat la fa soo mu ne kon moom Gambien si gis neen liggéeyam moo tax tey ñu Gambien si topp ko pour Gambien si decide pour delluwaat ko fa loolu waxi président Adama Barrow la bot nag gars yi ñu ne li si kanam rawri bët te December 4 mu ngi si kanam di ñaan fekkee ko rek dinañ xam lan la Gambien si decide loolu dina leer askan wi su ne so aside from because nit ñi dañ bari woon ak yooyu noonu yan façon jafe-jafe ngeen face si yoon bi benn accident because mostly convoy suñ dee am dañ dee am accidents ak yooyu noonu ndax this time dara xewut si wàllum boobu noonu non man gis ko depuis si taw bi yëpp fukki fan ak benn yi am si àll bi wala fukki fan ak nangam yëpp gisuma fet nga xam ne absolument accident am na fa tey ñaag ñun always ñu ngi si behind di convoys président bi su àggee rek ñun dañ dee àgga so da ngaa gis ne lu xew war na mën a nekk di nga si teg sa bët mini boss bi day amee media bi always we are behind the président Barrow so gisuñ fa yàlla dimbal nañu gisuñ fa benn accident bu fa happen man gisuma ko yëguma ko dégguma ko tam bañ ñëw tam ba Banjul the same thing so Banjul nag ñu ngi woon si kanam li si gën a xaw ma ko waaye dégguma ko tam te dégguma ko wax kon sant yàlla la bu baax a baax si li nga xam ne ni happen na si taw bi bañ ñëw soo des na nag Greater Banjul area ay foo ñi ay si yeneen rox yi ak roxaadi waaye daal nit yi génnee noonu teeru ko nit ñi nag lépp a nga fa gune nga fa ndaw nga fa mag nga fa waaw loolu ñëpp a nga fa woon so anyway kuy dem di uti mbooloo daal boo gis boo amee lii di nga kontaan waaw so li si des nag mooy ndax ñi demoon am nañ bañ pour maate oo déet am nga ñi si bari mooy loolu waaye loolu yëpp doo ko mun a wax anyway lu mu bëggoon moom am na ko askan bi génn teeru ko am nañ ko pour teeru nit ki ak dem sànni carte is different waaw gis nañ fi ndiiraan 2016 boromam dafa lose te loolu buñ ko gisee kenn foogu noonu dina am gis nañ fi ndiiraan 2016 ñu diraan loolu ñëw win élection mooy coalition bi because bi nga xamee ne ñib si neen rek because ñoom ñoo mujjoon a ñib si buñ ñib see rek élection bi dafa decide
nit ñi ne élection bi already decide na so ñu dem si mbañ gàcce gi ñu gis ne élection bi winoon na waaye time boobu ku nekkoon président tam bu moo ñib si ku xool lu mu amee woon di nga wax ne kii carte du ko fi génnee moo tax teeru bi riit mi ndiiraan gi ak dem sànni carte bi du benn bot nag mbooloo mooy lu bëri mooy tax nit win ku ko si am sa xel dina dal bot nag dafa different ak dem sànni carte fii ak décembre lu bëri daf si war a daf si xew because nit ñi da ngay waaru nit ñi ñoo moom seen bopp ay toogu ngay luwaas waaye du ay nit président Barrow wax na ko mun ngaa moom sa parti waaye mun loo moom nit ñi kooku nag si bis baa fu muy dugg di sànni moom rek ak yàlla moo faa ne bëri na sax mais bi ku la ànd di yooxu ba bu bis bi jotee xolam soppeeku mu dem def ko fere moo tax dafa naxaree prédict trop bot nag ku nga xam ne ne lu bëri mooy tax nga jàll boo gisee lu bëri ànd ak yow sa xel dina dal bot nag lu bëri loolu tam dafa utee ak gagné élection loolu tamit taxul nga gagné élection so bu gos dañ ko fi gis bot dañ ko fi gisaat ko fi so loolu moo tax dina dalal xel nag ki nga xam ne dafa uti te nga xam ne lu bëri mooy tax mu am bu gisee lu bëri si gannaawam am na sañ-sañ am na njort dina am njort bu rafet na dina win because loolu mooy tax nit ki win waaye daal utee na ak gagné te loolu mu ngi siñ kanam mu ngi si àgg ak jàmm Gambien si lan leen decide dina leer December 4 rawul bët incha allah waaw dinañ xam Gambien si lan lañ decide on December 5th incha allah with that ñu woy ñu wasi leneen dooy tamit gaa ñu ngi si campagne bi ñu wasi ñoom rek ñoom tamit leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism Halifa Sallah has said that his government will build food processing factories to help eradicate poverty in the Gambia. Speaking during the party's rally in Naude, Upper River region, Mr. Sallah said this goal cannot be realized if his party is not voted into office in December. We have more details of that in this report. Halifa Sallah is one of the 6 candidates vying for the president's top office in the upcoming December 4th election. After touring the Greater Banjul areas, the Doi party leader Halifa Sallah headed to the rural Gambia to sell the party's agenda to the rest of the voter population. Sallah told people of Ndawen that his led government would build food processing factories to help combat poverty and ensure the Gambia is food self-sufficient. It cost the country $1.2 billion to import cooking oil, $500 million to import milk. All that can be manufactured in the Gambia, and the generated income will go to the Gambians. The country is in crisis. Our coffers are going to other countries, and the Gambians are in poverty. It costs us between 200 and 400 million to import rice. All our money is going to other countries. Hence, efforts are not made for us to be food self-sufficiency. Mr. Sallah said the mode of operandi in the country is the cause of the problem, thus changing to best practice will fix it. Also speaking at the meeting was Dr. Baibiram Jan, leader of the All People's Party, who have formed alliance with PDOIS, said if Doi is voted into office, their government is going to strengthen vocational skill centers. Skill training centers. The country is still following the education system introduced by the West. If we take over, we will have skill training centers for the youth to learn skills. Whosoever finishes school, you will be enrolled to learn skills and business and be paid while studying. After graduation, an interest-free loan will be given. If one is self-employed, you will not need to travel for self-employment opportunities. This is what we call system change. Halifa Salah's party got the backing of 2 other political parties for the December 4th presidential polls. Safia Tukoli, Eyeafrica News. Wow, report boobu am na solo torop Safiyatu Koli Halifa Sallah Doi leader moom mu ngi wax ne daal nguuram his led government dinañ establish moo nekk food processing factories ndaxte amuñ food processing factories fii si biir réew mi mu ne loolu moo dañ ko andi ñoom si seen nguur te dina tax nit ñi duñ xiifati mu ne daal ndaxte nit ñi si biir réew mi dañ xiif mu ne Gambia bi fii luñ dee import rek si wàllum diw dafa cause Gambia bi $1 milliard
lu ko tegu Gambia fi loolu lañ dee import every year si diw rek mu ne moo taxit na Gambia bi ñu ngi ñàkk te mu ne am nañ sañ-sañ bi am nañ doole bi pour def lii yëpp si biir réew mi waaye lu ta nekkuñ di ko def waaye di ko import di ko jëli ji si yeneen dëkk yi di ko andi fii mu ne loolu moo taxit daal ñi ñu ngi xiif moo taxit daal ñi ñu ngi ñàkk mu nekk kàddu yu am solo ñang baalo xam naa ne dañ war a visitaat suñ boppa ñu xoolaat suñ bopp bu baax ndaxte lu bëri miskit si yu bëri Sénégal lañ ko dee jëlee meew yi sax lu bëri Sénégal lañ ko dee jëlee mu ne daal loolu dafa nekk loo xam ne daal mun nañ koo defaral ñun suñ bopp ñu lekk ko ndaxte am nañ yëpp loo xam ne daal mun nañ koo defaree fii. waaw wax na lu am solo. because julde gis nga mbiri dund réew mu sa dund yombul rek réew moomu pour mu jëm kanam dina jafe. te dund dafa am solo because nit mënu dem without dund. doo mën a dund fekk yow amuloo looy dundee. wala dina métti soo toll nañ fu nga xam ne dund bi dafa seer loolu moom leer na ku nekk xam na ko. ifin ku nekk si boppi réew mi sax xam na ne réew mi dund bi dafa seer moo tax comme Halifa lu mu wax nekk na lu nga xam ne lu am solo la war nañ mën a jógaat bàyyi wax xel because milliard ak lu teg. xam nga milliard junne dafa bëri trop. pour nga ñëwaat loolu noonu. nga ko def ci diw rek bi nga xam ne moom leen war a léegi te ñi ngay bay lu ñu mën a jox diw so waaye nag war de kon beneen 5 years moom Halifa la oo keneen ku Gambie decide war na mën a gën a bàyyi xel si dundi doom nit ñi jéem a invest si li nga xam ne mooy dundi gi nag pour nga invest si mbay julde foog nga dooleel li nga xam ne mooy mbay because li ñoo gën a lekka lu ñu doomu aadama di gën a dundee mos li si suuf la day jógee dañ ko dee béy so loolu nag da nga ko war a am comme ni ko Halifa waxee ba pare am factory yi nga xam ne dina ko téye ba du gaaw a yaaxu daf si am solo so yooyu fekk réew mi kuy ñëw jubluwut si loolu ndax bëgg a jublu si leneen dafa métti rek pënd bi mooy bëri rek waaye pax du am so foog ñu jublu si dundi réew mi am si lu nga xam ne ni foog ñu try di ko defaral suñ bopp am si lu nga xam ne dañ si invest lu nga xam ne ni dund bi dañ koy béy ñu fexe invest si mbéy mi ba nga xam ne ni waaye gi nga système bii nii buñ toll Gambia leebul bu Gambia toll si mbéy feeg den bëgg a dépend si dat leebul dañoo gis ne dund loo xam ne ni dañ ko war a dundee te ñu koy béy dina gën a nekk continuer di gën a nekk jafe-jafe fii si réew mi because leebul bi mbéy mu ñoo béy attanu réew mi pour dundee ko fu ñu toll si mbéy mi attanu réew mi pour réew mi dundee ko ku nekk li ngay def sax li ngay béy rek si ob bi sax pour nga dundee ko sax ba loolu ñoraat c'est problème kon jar na léegi ñi soppaleku mbay mi jëm ci indi tam système bu ees jëm see invest nguur gi invest wala ñu seet nit ñu nga xam ne ñu def ko private jox ko ay jàmbur yi nga xam ne mandu ne ñu jox leen pour ñu gis ne dinañ bay si réew mi lu nga xam ne ni su fekkee ne dañ doon jëli téeméeri bitim réew waaye ñu gis ne juróom fukki bi wala 50% bi am nañ ko fii si biir réew bi beneen nguur buy ñëw beneen 5 years Gambien si dinañ ko tànn December 4 fekk jubluwut si lii pënd bi dafaa bëri rek waaye jafe-jafe askan bi du gaaw a sotti fokk ñu jubli si dund bi jubli si mbéy mi ceeñ xar-xarami mbéy jàng bi tamit ndaxte mu ne skills dañ ko war a métier moo nekk dañ ko war a jàng ndaw yi dañ ko war a jàng te su koo jànga ndaw bi su moo jànga métier dañ koo feyaale mu ngi jàng ñu ngi koo feyaale loolu tam lu am solo la waaw loolu dina am solo da ngaa gis mokkalee rek mu nekk di fay nanka dina si mën a dimbale boppam dimbale si tam ay waaye jërëm so loolu njàng moomu boromam dafa am xel mu dal njàng mu nga xam ne tuuti yaa ngi mos si koppar tuuti te lii mu wër la ne su paree di nga amaat lu ëpp loolu boromam dafa gën a dafa te gis nga xel bu dalee rek sa xel su dalee rek loo jàng mën nga koo mokkal waaye sa xel su dalul loo jàng pour mu gis sa bopp bi dina xaw a jafe dafa jafe moo tax daal mbiri dund président bu fi ñëw loolu dafa war a nekk sa first priority pour nga gis ne am nga ci changes bu am solo is not réew mi dafa continuer di gën a day rek xoolal diwlin rek si at bi nga war see ngay jël lu mel ni $billion ak lu teg di ko si dugal ak léegi xoolal nu mu seeree right now lii dem marché xam ngeen si dara war nañ si soppi pexe te ñi ngay bay fii si réew mi $400 million am na sax ñu ko wax si campagne bi fii si campagne am na dëkk bu ko wax mënuma jàppe exactly ban dëkk la bon na ne gerte gu ñuy bay fii ne ñu indil machine bu ñoo nalal diw gi dootuñu war a di diw soo léegi si nekkoon ne am nañ machine bu nga xam ne bu ko diwi gerte bokk na si diw yi gën a baax soo waaye mais dañ ko dem jaaywaat Europe ñoom ñu jël diw bu baax gi ñun ñu diw nga xam ne ni soo ko tegul si naaj bi doo ko naan kon nguur yi war na kuy ñëwaat war na mën a fexe ba am factory bu nga xam ne ne gerte gu ñëw bay dinañ ko jënd njëg lu baax si baykat yi ba pare am factory buy nal diw gi meg soo ne du génn réew mi dañ koo jaayaat si biir loolu buñ ko defee dina dem waaye fekk defuñ ko dinañ bëgg di jëggaani dund te réew muy jëggaani dund bi du mos a yomb si réew moom te pexe bi yëpp mooy dooleel mbay mi nag foog ñu soppi doxalin soppi façon mbay
den mun a mucc si lii nga xam ne am na ko wareef la si président bi nga xam ne mu ngi ñëwaat te su ko defut lu nekk dinañ ko order mbiskit yi mboxa yi ni garden Indian bu nekk neemuñ baby corn si loolu leen day def mbiskit soo war nañ ko mën a bàyyi fii def ko mbiskit dem uti gisee ak ay borom yi réew yi nga xam ne am nañ doole ñu dimbale ñi ci ay compagnie yi nga xam ne dina defar mbiskit compagnie yi defar tomate compagnie yi defar lu nekk suñ xaal bi su ñoree balaa décembre bi di jeex xaal bi yàqu na war nañ fa am factory bu nga xam ne ni ku bay xaal compagnie boobu dina ko jënd dugal ko si factory bi ba nga xam ne réew mi dinañ anytime boo buggee xaal di ko fi am waaw am na beneen façon xaal bu nga xam ne xam na mu ngi fii ni Sénégal président Abdoulaye Wade moo ko fi yóbbu war nañ mën a fexe tam ba indi jiwoo si réew bi di ko fi bay soo ak yeneen yoo xam ne ni suñ ko amee rek mun na dimbale nit ñi waaye daal ku koo xam ne ni jubluwuloo si loolu président beneen bu fee ñëw soo ko deful di nga askan wi dinañ xàdd si yow ay ñaari at ñett fekk réew mi dinañ pare si yow because dañoo gis ne seeraay gi dina fi continuer du am te du yow yaa koy koos because soo xamee ne nii da nga war a dem order ji diwlin wala order di tomate o order ji maalo buñ la ko jaayee dalasi soo ñëwee foog nga teg tu dalasi bu fekkee ñëw nga tam si government charge la 10 dalasi yow taxe nag mënul métti ba mu wàññi ko because suñ ko wàññee tam loolu beneen problème mooy amaat te réew mi taxe la ñoo dundee amuñ benn compagnie bu mu ngee liggéey su dul nawet ak yooyu noonu bu mun a indil koom-koom réew mi su dul lu si gën a bëri taxe yow jaaykat yi naanaa bi jaaykat yi gerte saaf bi kon wareef la pour ñu bàyyiwaat xel si réew mi doxalin bi bu baax gën a dooleel mbay mi ak gën a seet lu yombal dund bi si leen nit ñi di gën a féex daal waaye suñ ko defut pënda bi mooy bëri waaye pax du am de waaw woy ñu wase leneen ndaxte lu ñoo wax moom bari na waxtaan bi am na solo lool ndaxte wàllu mbéy moom suñ ko doolelee rek da ngaa gis ne dëkk bi dina dem kanam ndaxte comme ñang nu ko waxee rek ñi lu bari ñi fu ñu mbéy bi rek la ñoo mën a maaloo diwlin ak yeneen rek si mbéy mi lañ ko mën a jëlee su boobaa rek ñu woy ñu wasi leneen because barely 2 months into the 2021 watermelon season, vendors along the Kairaba Avenue have attributed the low sales to lack of storage facilities in the country. The watermelon vendors call on the government to assist them with cold storage facilities so they can preserve their melon. Eyeafrica's Aissatou B.I. Kujabi has more details of that in this report. Watermelon is among the list of popular seasonal fruits cultivated in the Gambia. During this period, melon fruits are abundantly visible in every corner of this country. However, the main concern of watermelon dealers in the Gambia is lack of storage and proper means of transportation. Mamadou Jawo, a watermelon vendor at Kairaba Avenue, told Eyeafrica TV this year's sale is better than last year, but he was quick to outline the need for storage facilities. Premier wattu Corolla bobu ken jaayut coono mu ngi am bu baax wante fu ne ni sante yalla. Last year, we experienced very low sales. We faced a lot of difficulties due to the COVID-19 pandemic. But as of now, we thank God. We are very happy. We know the government loves its people. We are asking for help. If they can help us, we need a storage facility where we can store our watermelons so that they can last for months without getting spoiled. Amadou Kamara, also a watermelon vendor, has this to say. We are thankful to Allah for this year's season. It is different from last year's season because this year we are making profits. Our only challenge is that we have plenty of watermelon fruits which easily get spoiled. You can see it for yourself. All those are spoiled watermelons. No, watermelon is a deliciously healthy fruit full of vitamins, soaked with nutrients, low in calories, and is free of fats. When eaten in reasonable amount, watermelon is good for you and provides many health benefits. For Eyeafrica News, Aissatou B.I. Kujabi.
waaw watermelon season lañ nekka moo tax moo am solo pour ñu waxtaane ko ndaxte dafa am benefits yu bari waaye vendors si tamit ñoom ñu ngi lament ne amuñ cold storage facilities mu nekk lu am solo ndaxte watermelon moo nekk xaal fii lañ ko bee fii lañ ko nekk di ji te mu nekk lu am solo waaye suñ ko jiyee tamit ba mu ñor jaay bi mu nekk problème ndaxte watermelon xam nañ ni su yàggee rek daf dee yàqu ndaxte ñi amuñ fuñ ko def si tali bi si mbedday lañ ko muur rek ñu bàyyi ko foofu noonu ba mu yàqu ñi suñ ko jëndutee rek dina yàqu comme luñ doon wax rek ñang baalo mbiri mbéy bi daal ñii dañ government bi dañ ko war a dooleel torop ndaxte ñi tamit ñu ngi wax ne seen business bi lu nekk di jaay bi nekku di dem normal ndaxte most of seen xaal yi daf dee yàqu ñeneen ñi suñ ko teelutee jaay wala wanteeruñ ko daf dee yàqu mu nekk loo xam ne dafa doy waar la te tey li ñu waroon a wax mooy fu ñoo denc xaal yi place boobu dañ ko waroon a defaraat loolu leen waroon a wax waaye waruñu toll tey di wax ne nit ñi defaraat fu ñoo denc xaal yi parce que lii dafa yàgg lii ñaata at ëpp na 30 years nit ñaa ngi jënd bay xaal di ko indi fii ba léegi amul nguur gu planal loolu baykat yooyu loolu te lii bokk na si lii indi développement tey su fekkoon ne am na ay store yu bëri si biir réew mi da ngaa gis ne soo ñëwee am na ñooñu ñoo koo jënd si yow wholesale dem denc ko fa da ngaa gis ne xaal bi mun na fee toogaat ba beneen ko def juice sax process into juice nit ñi ñu naan ko da ngaa gis all year round nit ñi dañ ko am waaye fii hotel si rek lañ ko dee mun a am ndaxte nit ñi mënuñ ko afford ñooñu dañ hotel si sax déjà sa time dafaa jeex foofu noonu les gars yi dañoo dem Sénégal jëli ko man gis naa ko nga xam ne si noor bi ma ne ko fan nga dee jëndee sa xaal bi mu ne Sénégal la ko dee jëlee si dañ ko dee bay every 3 months am na buy ñor am na beneen bu nga xam ne mooy bu ndee les noonu boobu mun na yàgg waaye ñoo am nañ dencukaayam am everything am soo yooyu dañ ko fi war a am anytime ndox ak suuf mooy tax lii mu sax si lay ñor tam dafa am moment bu mu am mu ñor war nañ ko mun a am waaye foog mu am dencukaayam jul da wala su fi mango ñoree wala naka la dee mel gannaaw kër boo fi dem mu ngi yàqu soo yooyu yëpp nguur yi ñu fi jaar yi yëpp juróom fukki at yi yëpp ñu ngi ko gis amul benn pexe benn solution bu nga xam ne def nañ ko si te nekkoon na lu nga xam ne nii 30% of askanu Gambia mu ne nañ see bénéfice nit ñu bëri lu waroon nañ see mun a am lu bu ko mangoro kër boo dem am na fa am nañ si amee ay gardina soo xaal waaye loolu yëpp si amoon tey nga xam ne anytime sa xaal bi su ñoree di nga am factory booy dem jaay ko mu jënd ko price bi yow bu baax di nga sawar nga ji lu bëri every year da nga ji try nga ji lu bëri waaye comme lii doo mën a sawar ndaxte soo xamee ne soo jiyee 50% or 25% bi yëpp dafaa yàqu you know daf laa discourage ba pare yow ñu dimbale la tam si spray bi because pompe yi ñëw pompe dafa xaal lu ko yaaxaa dafa yomb because su saxee am na ay rab yu sew ay gunóor yu sew jafe-jafe yu mag la si baykat yi xaal yi dee am soo yooyu itam nguur dafa war a am chemical yooyu yi mun a xeex yooyu di leen rey di jàppale baykat yi julde billahi wallahi ku si sàgganee mbiri dund ku si sàgganee mbiri mbay président bu ko si sàgganee dara du ceeñ because nit ñi dinañ génn di te jot na nag pour réew mi luñ bay ñu mun koo téye ba du yàqu te loolu nag nguur moo si mun a dimbale moo tax président bi ñëwaat beneen 5 years na def na góorgóorlu bu baax a baax gis ne lu askan yii nii yëpp daf fee am dencukaay bu nga xam ne dana dem ba ñoraat te du yàqu loolu am na solo torop dañ ko war a bàyyi xel torop xam naa ne nguuri président Adama Barrow daal ñu ngi xool lii yëpp ñu ngi ko dégg tamit xam naa ne suñ ñëwee tamit dinañ mun a am ñu def something about it ndaxte dafa nekk loo xam ne dañ ko war a seetaat dafa important with that ñu move on ñu wax si leneen because the CEO and founder of Freedom newspaper has been pronounced dead last night in the United States. Panderi Mbai started out as a security guard at RVTH. He later joined the Daily Observer. He also worked with the Point newspaper and also a former executive member of the Gambia Press Union. Mr. Mbai founded Freedom newspaper in the 2000s, which served as a voice against the dictatorship in the Gambia. His tough stance against the former president Yahya Jammeh saw the former dictator put him on the top of the list of his enemies. Now joining us live to talk more about this is the president of the Gambia Press Union, Mohamed MS Ba. Mohamed MS Ba, good morning. Good morning. Wow, ñu ngi la jaale Modou Mohamed Niang si suñ naataango koo xam ne daal dafa faatu si United States of America moo nekk Panderi Mbai playing an important role in the media fraternity. Waaye tey nag suñ ko remember we Panderi Mbai Mr. President lan lañ ko remember ye as? Panderi Mbai moom ñu ko remember as
a national hero, journalist yoo xamante dafa jalo ci xamante ne jamono ñu taxaw pour léegi ak bëri yi nga xamante ne taxaw ay ñaat ay ñaawte because Panderi Mbay la ci xamante ne moom moo njëkkoon na firnde ñaawte fi gën a mooy affaire ak li nga xamante ne problème yi nga xamante ne moom mooy waa nekk na ni feeñal na lu bëri ci Gambie ci li nga xamante ne nataanga bi nga xamante ne moom former président bi di doon def journaliste la beneen but sometimes dinañ argue of journalism dangaa gis ne despite that def na lu bëri daal pour askan wi def bëri ni te nekk na ci tamit nekk ay mba ci jiite ba léegi tamit ñëw na mel na so he is really a great journalist ak ki nga xamante ne mooy a great gap mooy gis-gisam pour moom mu ngi joxe ak leeral gis nga xamante ne sax ñu bëri dawoon nañ ay journaliste yu bëri wala ay soldat first platform bu ñu dem ci Panderi te Panderi tamit bokkam ci jàppale ni woon na journaliste yi nga xamante ne ñu woon nopp journaliste yu bëri ñu ngi soo waxee ñoom nañ la first platform bu ñu mooy Panderi Mbay te moom tam leeral yu bëri ñu doon ci parti bi mooy étangay na sécurité bi mooy sot ñu ko doon face soo daal Panderi si kan Gambia ñëkk na ku xarañ ne ñàkk na ku màgga amul dëkk bi ci xolam bi doon na yokk tey MS Bah tey suñu roy si Panderi Mbay ndaw yi lan lañ nga foog ne loolu la ñu royee si moom waaw mooy moom li ka nga xamante ne mooy ñeme ak xarañ ci liggéey loolu xanaa dañuy roy ko bu bari war nañ ko ñeme pour digga nekk li nga xamante ne ñeme am na xarañ ci liggéeyam daal xam na fan la di jëlee xibaar am na connection yoo xam ne sax journalisme da day jafe pour Panderi def ko daan am so loolu yëpp nekk na ci xarañteem ñemeem te sacrifice soo gisee ne Panderi lu mu doon wax suñuy Gambia dinañ ko rey soo gisee léegi mu sacrifice aussi pour di ñëw Gambia waaye nag gis ni xibaar bi nga xamante ne dina am solo ci réew bi te dina nekk yëkkute ba yàlla def ñu bëri bokk ci li ñu ooyee struggle ci soo ñemee la daal Mohamed MS Bah, thank you so very much for your time. Thank you so much. Thank you. Kokumoneka Mohamed MS Bah, the president of the Gambia Press Union, Mundon Watan ak ñun si about Panderi Mbay mu nekk loo xam ne daal ndeysaan dafa daw yaram mu ne Panderi Mbay jàmbaar la woon nit koo xam ne daal journaliste boo xam ne dafa sañoon lu mu bugga rek daf ko doon am tax na ba former président Yahya Jammeh mu def ko si enemy list am bi loolu moo tax sax mu dem into exile United
United States even with that fu mu nekkee foofu noonu sax daf dee am fii xibaar yoo xam ne daal daf ko dee mun a publish foofu noonu loolu tax na reveal na yu bëri si wàllum nguuri président former président Yahya Jammeh so Panderi Mbye mu ne dafa nekkal koo xam ne daal journalist bu déggu la journalist bu baax la ndaxte tamit serve na as an executive member in the Gambia Press Union waaw mu nekk Press Union umbrella body of Gambian journalists mu nekk loo xam ne daal am na solo torop ñun baal suñ déggee seede bu jaaree si ki nga xam ne jamono ji moo nekk Gambia Press Union seen président kon luñ see yokk sax du bari parce que moom mu ngi fa woon nekk na fa vice président ba ñëw tey nekk président bu joxee seede bi si Panderi loolu rek leen nit ñi mën a woot nekkoon na comme lu mu doon jàmbaar moom mu ngi si woon moom wante nag ku yaru si ron Fafa Idrissa Mbye borom xam-xam soo doo mun a ñàkk am fit bu ko si ron yi kookul pa boobu la yaru soo ñoom seen originaliste ay Samba Ngolof ñaami la waa soo mu ñëw li mu fi jànkuwante ba mujjee dem génn li nga xam ne mooy réew mi toog fële si Amérique waaye taxut mu bàyyi liggéeyam bi di forcer ko force yom bi yëpp mu ngi doon gis ne Gambien si den war a free Gambien si den war a am freedom doxalin bu ñaaw bu nga xam ne mu ngi fi woon loolu moo taxoon mënutoon a jubóog ak nga xam ne mooy élifoon nguur gi fi nekkoon yéey daal di gàddaay dem toog Amérique ba tey foofu la ko yàlla moomee soo mu nekk dund bu métti la amoon te loolu yëpp pour gis ne lu xew dinañ ko wax because lu bëri mu waxoon ko fi nit ñi di ko weddi si TRRC bi yu bëri dafa leer kon bu MS waxee ne ku jàmbaaraloon ku gëmoon liggéeyam la ku bëggoon liggéeyam moo waraloon mun naa moo dem exil rek toog Amérique dem def moodu def lu gars yi def waaye dafa continuer di yee nit ñi di wax luy xew si réew mi loo xam ne yow da ngaa dégg si moom xibaar bu nga xam ne ni yow mu ne si biir réew mi doo ko dégg kon mu ngi doon am information te journaliste du dara lu dul nga am information waaye doo am journaliste ku nekk ku farlu ku dëggu kooku mooy mun a am information bu nga xam ne dina am ñu la ko mun a jox si suuf waaye duur ku nekk rek leen koo jox moom nag amoon na loolu ba génne fi dem fa nekk fa di jox nit ñi xibaar yi nga xam ne nii sax ñun mënuñ ko am demoon na ba nga xam ne ni sax yow sax soo nekkee déglu freedom sax mun nga am jafe-jafe si loolu because dafa mel ni nguur gu fi nekkoon xamoon ne lu moo def di ko nëbbu am na ku nekk outside di ko xam te mënu doon xamal kan moo ko nekkoon di jox dat information ba sax ay mbokkam yi nga xam ne ñu ngi woon fii sax jokkoo ak moom si téléphone soo ko defee sax dinañ ñëw jël la ko fa la yóbbu lijjanti lan moo taxoon nga doon jokkoo moom kon journaliste bu nga xam ne nii nag royukaay la bu ko dafa am fu mu taxawoon di askan bi di wax nguur naka la nekkoon di doxalee lëndam gu mu doon tuur askanam te yu bëri di fi xew te waxul ko askanam te dem ci TRRC bi lu bëri feeñ kon amoon na taxawaay journaliste amoon na ko te mu nekkoon ko si am fit koo xam ne ni daf ko doon pare woon na si lu ne lu nekk pare woon na ko si te du amoon information nag bu baax a baax ba tey nag kenn xamuloon kan moo ko doon jox waaye moom xam na kooku nag tey daanu na dafa mel ni soldat bu daanu si xare la bu ko loolu moo tax mu dem Amérique ba afta nguur googu sax ñëwul fi ba yaayam génn àdduna yëpp ñëwul kon mu mel ni daal moom daal li ñaanal ko rek moo des waaye def na liggéeyam si li nga xam ne mooy journalisme bi tey wàcc na liggéey yàlla ko yàlla yëral amiin Allah fu mu dem mu gënal ko fu mu jógee yàlla leeral kanamam ak gannaawam xam naa ne am na njaboot yàlla ba dundal ñu ak kenn yàlla utu ko si njaboot ak famille waaye daal si ron jàmbaar la yoroo si looya bu mag si réew mi Fafa Idrissa Mbye so am na nag lu nga xam ne boo jógee si ker garab wala nga jógee si ker ku mag foog nga nekk lu mag foog nga def lu rëy waaw si kooku la yoroo te loolu ñu bari xam nañ si dara te góor googu noonu ku ne xam na ne sigil yàgg na sigil Gambia góor googu noonu def na lu rëy si réew mi te tey bu moo joxee biographie si bu moo def biographie si TRRC bi ñu bëri si leen ko door a xam taxawaayam du defante tubaab bi win tubaab bi am njàng mu rëy tey ku réew mi war na sargal la dat Fafa Idrissa Mbye waaye Gambie nag ñoom ñoo baaxul noonu seen borom xam-xam dañoo bàyyi ba mu dem te ñu bàyyi ko tey góor googu mu ngi fi di dund di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye ku am lu mu xam la ku waroon a taataan ay xam-xamam la because ku jàng si tubaab bi rawante ñoom duma waat leen nga nekk fi ba léegi bu doon a TRRC bi xale yi bari duñ ko teg bët parce que xamuñ ko kon war nañ ne mën a gëstuwaat suñu mag ñi te am nañ fi mag ñu baax ñu am borom xam-xam kooku nag Panderi si keram la yoroo so moo tax foog mu am fit foog mu am jàmbaar foog mu am jàng gos ba boobu ku doon war si yaram di nga am jàng te ay doomam ñu ngi am borom xam-xam nekk si réew mi yëpp soo ñu ngi koo jaalee ñëpp di ko jaalee góor googu sax si boppam ak doomam bi yëpp am na doom yu bëri ay Omar Mbaye ñoom ñëpp fan naa ay loyal yi am nañu si nekk loyal ñoom ñëpp ñu ngi leen ko jaalee Sambang Olof ñaami na daan ko gi yëpp ñu ngi leen ko jaalee bu ko seen doom waaye doomi Gambie tam moo génn àddina Panderi Mbye
jërëjëf ñang baalo kàddu yooyu am na solo torop léegi daal ñaanal ko rek moo des loolu rek moo gën a am solo ñu ngi ñaan si yàlla jéggal ko ay bàkkaaram fu mu jógee fu moo dem gënal ko fu mu jógee yàlla na suuf sedd si kawam ñu ngi ñaan tamit nag parents am mi family am mi ñoom tamit ñu muñ ndaxte lii rek doomi adama ñu yëpp lii la ñoo xaar ku nekk rek bu yéex la rek ak bu gaaw waaye ñu yëpp lii la ñoo xaar léegi fu nekk ni daal time bi jàmm nañu technical ñu alaat ne time bi jeex na tak ñu bàyyi la rek nga jox suñu seetaankat yi rek rendez-vous ba ëllëg incha allah. waaw di la wax na rek ba ëllëg dinañ fi dellusiwaat ak xibaar yi wér te wóor am mbégte ànd ak Ajaratu Julle Njaay soirée. xam naa ne maître soirée mu ngi laa seetaan ci good morning bi ak ñi nga xam ne ni dañ dee am cawarte trop pour jàkkaarloo yow sooy def good morning bi ko ñu bëri den mu ko dee wax ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu daam di koy tardé ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñi seetaan Eyeafrica TV satellite bi Facebook YouTube ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne ñu ngi fi pour yéen pour indi leen xibaar yi wér te wóor di leen bàyyi borom mbaar mi rek xam nga asamaan si mosuloo dégg koñ bu rës de mosu ko koo dégg tabax yi ngay dégg ñu daan waaye asamaan bi ku ko téye noonu yal na ñu téye suñu réew mi ñu koñ benn daan élection bi ñu dugg si ak jàmm génn si ak jàmm ba mbër mu yàlla tànn mu ñëw si kanam Gambien si yàlla dimbale ko mu defal Gambien si luñ bëgg amiin jublu nag si mbéy mi ak dund bi bu baax a baax parce que tar na métti na te nag lu ko mën a def mooy ne 2 years rek leen may ku fee ñëwaat ñu gis ne yëpp soppeeku na wala 1 year bi dinañ gis changes tout ci war a dugg loolu si amut moom xamal ne moom mooy loolu. waaw loolu rek moo gën a am solo dundit bi daal dafa war a yomb ndaxte loolu rek doomi adama moom su amul lekk moom mooy loolu surtout ma suma joolaay suma séeréer yi ñooñu dañu lekk rek la ñuy def di leen jaajëfal bu baax a baax si ànd bi si kolute bi ak Eyeafrica TV rek ngeen follow suñu rest of our programs ñu leen na andil fii programmes yu interesting follow ñu rek maa ngi jaajëfal tamit waa technical department ñoom Hadi Jaase Hadi ak Buseeri ak ñoom Ali suma doom yi Ali ñu ngi jaajëfal ga ndaxte ñoom ñoo téye si machine bi ñu def liggéey bu am solo jaajëfal tamit suma newsroom people yi ñoo xam ne daal ñu fa rek make sure ne ñu andil leen xibaar yu wérte woon ñu ngi jaajëfal baay guy bu baax a baax till we come your way tomorrow same time same place for another interesting edition of the Good Morning Africa program. Bye bye and do have a nice day and stay tuned, don't go away and enjoy the rest of our programs.